Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, Excellency Host Governor and a friend of mine, Governor Lee Kinyanjui, my colleague governors who are here, all the elected leaders, members of parliament, Senate, members of county assembly, and wananchi, hamjambo. God is good, and all the time. You know, the unfortunate thing of speaking towards the end is that everything that needs to be said has been said. And so I will spare you energy and I won't talk for too long. But I want to just say one thing. Everybody knows here that if there's been somebody who has been at the forefront of the support of the handshake, is Governor Minji. From the beginning of the day that the hands were shaken, I was the first person to make peace. Mnasema nyinyi mulikuwa na shida. Mimi nililia machozi. Kwa sababu nilikuwa nimesema mkubwa hawezi fanya hivyo. Mimi mnajua shida zangu. Na kule tulikuwa tumetoka. Nilikuwa hata nimepeleka His Excellency Right on, na nikaambiwa mimi ndio nilikuwa wa kwanza kumpeleka. Kwa hivyo hiyo handshake tulikuwa tumekaa mahali, nilienda nyumbani nikasema sasa jamani, mambo imeenda namna gani? Lakini kwa vile mkubwa alisema hiyo ndio njia, mimi nilitoka nikaenda pia nikakuwa na handshake yangu na nikaanza support ya handshake. Na kwa nini nilifanya hivyo? Because what we have been told is that this country is more important than any single person. This country. Na Right Honorable Raila Amolo Odinga, nukweli Kioni amesema, sijui ni nani Kenya hii yako na CV ya kupeleka nchi yetu politically towards democracy, isipokuwa ni wewe. Kutoka kitambo, when you used to talk about decentralization, some of us even didn't used to especially in government, because we were in government. We didn't quite understand this decentralizing. And especially those of us who were in treasury. Kwa sababu treasury, si mnajua huko ndio ilikuwa center of power. Tulikuwa tunaona ni kama nguvu ya serikali itakuwa inafifia. But look at this country today. Devolution. All of us boast because of devolution. That was because of the Right Honorable Prime Minister. Issues that you have had this Jumuiya ya Umoja. The Declaration of Unity. Azimio la Umoja. This is a journey we are starting that will end in August 2022. As in installing the next government. And I want to speak to the people of Mount Kenya. Because we have been speaking. Na sisi kama viongozi wa Mount Kenya, tumejipanga. Mumetuona, tukizunguka, tukisema we are putting our heads together. We want to bring our people together. And we also want to bring knowledge and the truth to the people of Mount Kenya. There is no way we will agree to go to opposition. Kuna mtu hapa anataka kwenda opposition? Nega na mareda go the opposition. Watu wa Mount Kenya vile umesikia, sisi tumezoea kuwa ndio tongoza. Sisi ndio tunakuanga kwa serikali. Na hatutakubali wakati huu tudanganywe tuende tujikute tuko opposition. Na niwaambie kwa nini? Kwa sababu mnadanganywa, kuna watu. Hati mtu akitokea kwa barabara, uone crowd, unasema huyu ndio ataingia State House. Crowds tumeziona miaka ngapi? Hakuna campaign. Hata mimi leo nikisema nitasimama nitoke hapa nje, nitakuwa na crowd. Lakini siku ya kura ndio zinahesabiwa, mtu anajua hakukuwa na crowd, hakukuwa na watu. Watu walikuwa tu hapo wanafanya nini? Wanakula, wako biashara wengine.
Si ndio? Kwa sababu lazima uone Kenya in the context of elections. We cannot have, and I said this the other day, dividing Mount Kenya in the guise of trying to convince them or cheat them that they will be in government while we know very well it is not possible. Kwa sababu ukiangalia upande wa Nyanza, iko locked. Iko locked ama iko locked? Ukienda upande wa Western, pia uko iko? Ukienda upande wa Coast, pia uko kuko? Ukienda Northeastern, kuko? Ukambani yote, iko pande? Nairobi, pia Nakuru, zikiwa ndio cities, zote ziko? Sasa unaingia State House na kura gani? Which kuras are going to take you to State House? Huh? Na nirenda twaririe andu aitu mutige kuhenio tuthie twikore kuria mwena wa opposition. Sisi hatujazoea opposition na hatutaenda opposition, na watu wetu wasikubali kudanganywa waende opposition, kwa sababu uangalia nchi ni kubwa. The Right Honorable Prime Minister akisimama tu hivi peke yake, 40% of the country iko locked. Hata hajaangalia hata deputy ni wa kutoka upande gani. Kumuongezea tu ni kumjazia. Wengine bado wanatafuta. So let me speak to Mount Kenya. Totigetekere andu aitu kuhenio tutwa mwena wa opposition. Wakere, today is a very good day because of the message of hope. You cannot build a country on division. You must be able to bring people together. A message of forgiveness, not of hatred. We must inspire our youth to respect their elders, not to insult them. We must be able to tell people that we can drive the economy by bringing those who are below to come up to where the others are, not to tell those ones who are below to pull the ones who are up to go down. That is not how countries develop. Ati unaambiwa hawa wako na pesa ndio wanaitwa hivi na nyinyi mnaitwa hivi. Ati kwa hivyo kwa nini mna? Kwa sababu hawa wako nayo. Countries develop when we all move the entire country together with proper economic and fiscal policies. Juzi nimewaambia kule Kirinyaga, msidanganywe ati mtu atatoa pesa kuja waletee. Akikupatia leo na kesho, zitatoka wapi? We must have policies and programs that uplift our people. Na leo tumesikia in the declaration the proposals on the improvement of our economy. We have had on how we will stabilize this country, because we must be together. Lazima tuwe pamoja. We cannot develop one part of the country at the expense of the other. You cannot demonize one part of the country and elevate another one. That's not how countries run. Mimi ninafurahi kwa sababu leo tumekuwa na kitu ambayo inaitwa hope. There is hope. Inawezekana. Inawezekana ama haiwezekani? Inawezekana. There is hope. There is hope that we can rebuild our economy from where we are to bring up the people who are below to where the others are, but not to pull down. There is hope that we can have peace in this country after a general election. There is hope that our youth will find enough employment in this country. There is hope because, as you've heard my commander say, if you look at the Right Honorable Prime Minister, he has no other interest. Hakuna kitu hajaona. Save to serve this country. And that is why we're saying we will stand with you. Sisi tutaongea na watu wetu, tusimame na Right Honorable Raila Amolo Odinga.
because he will give us hope. He will give us a vision, and you have had the beginning of that vision. Tupeleke watu wetu kwa serikali ambayo inakuja, na tusikakue ati watu ambao tunadhania nilo nitumanyerete muno gukorwo thirikari ni it's taken for granted. It is not. Na vile tumeambiwa tusipojipanga, we might find ourselves on the outside. Let us be wise people. Yekoyo kiugaga mundu mugene ke ne mutare. Na mundu mukuru na mukuru ni eragwo no korumwete kagatia atarumagu. A wise person is cancelled. And in this journey, we will start educating our people on the matters of gender. Me, I'm very happy because if I know of one person who stands on matters of gender, I guarantee you is the Right Honorable Prime Minister. Kusema kweli wanaume sana waelewangi maneno ya gender. Hata Junet nimemfundisha tu juzi. Hawaelewi sana maneno ya gender parity. Ukiangalia kule Council of Governors, kina mama ni wawili. Unfortunately, we were 3, we lost our sister. Na tusipo zingatia hii maneno tutaenda reverse. Kule bunge wale ambao wamechaguliwa ukilinganisha na wanaume, isipokuwa ile kiti ya women rep, general members of parliament ni karibu tu 20 out of 290. Yet this country is 50% women, over 50%. But if there's one person who understands, na umesikia hapo, mimi verse ile mimi nimeenda nayo, kila mtu amechukua verse yake. Mimi verse yangu ile nimechukua kutoka kwa speech ya Right Honorable ni agenda. Nimesikia hapo kuna maneno ya gender equality, economy. Hiyo maneno ya economy itaangaliwa, hiyo maneno ya political, lakini amesema pia hiyo gender. It is very important that we consider the other over 52% of our country in elective politics, in public and in private sector. That is how you grow a country, by ensuring that the country is balanced, by having gender representation. Mimi sitaongea zaidi ya hayo. Niseme tu mwanzo wa this declaration of unity is a good journey that we have started. Na vile tulikuwa tumezunguka na hiyo ya BBI, sisi tutaingia kwa ile train tuanze tena kuzunguka. Because we must be seen in Western so that people can know that Kenya is one. And those people from Western wakuje kwetu. Pia waonekane wapi? Mount Kenya. That is how we will build our country. So when we are going back home, na message ambayo tutabeba sisi, tunasema tutasimama na azimio la umoja, the declaration of unity, and we will hope that when we finally craft that movement, we are hopeful, tuko na imani, tutakuwa